Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Sarah Pavan. And I'm Adam. And today we're watching Yuri on Ice episode 2 called 2 Yuris Drama at Yu-Topia. I did think it was a little strange that a Russian skater was coming to coach a Japanese skater when there was a potential prodigy coming up in his system. So I wonder if there's some kind of drama there or something, and I don't know, maybe that happens often in the skating world, but normally you keep those things in country if you can, especially knowing the Russian Federation, they like to keep things in-house. But what Adam's referring to is at the end of last episode, Victor, the international superstar multi-world champion, showed up in Yuri's little hometown after witnessing his video, replicating his performance basically. Yeah. And said, I want to coach you. That's a huge compliment. Oh yeah. On a side note, I would love if my family owned a hot spring. I would use that every day. Oh my gosh, Adam would be obsessed. Hot water and me do not mix. I struggle with hot tubs, with saunas, with anything. I think this is one area where Sarah and I are very different because I could sauna and hot tub every day. I like dip my toes and I'm like, yeah, that's enough. I'm guessing that Victor is going to put him through, if Yuri accepts, which how can he not? How can he not? I'm going to put him through the intense physical workout regime. You're going to look like me in no time. He needs to get back in shape, man. I'm curious what that dynamic is going to be like from a coaching standpoint to an athlete standpoint. This is a huge generalization, but a lot of the best athletes struggle to become coaches because they can't communicate what they want. It just comes naturally to them, or they assume that the way it worked for them will work for somebody else. I'm interested to see what that dialogue looks like, knowing Victor is fresh off competing. And are we gonna get a time skip here? 2 Yuris, like, are we entering competition, or are we gonna keep in present day? So I'm excited to find out. I loved episode 1. So let's get started. Yuri on Ice episode 2 is coming right now. 君は最高のコーチだったし、これからもそうさ。今やめたらもう戻ってこれないぞ。ダスピターニュ。言うこと聞けなくてごめんね。そういうセリフは今まで言うこと聞いてきた人間が。ヤコフも日本に遊びに来てね。So I feel like Victor and young Russian Yuri had the same coach. Mm-hmm. ドガンしたと？ドガンもコガンも仲よ。ビクトルが有利のコーチになるって言った。ビッちゃん、うちにおらすよ。え？ビッちゃん、よーく寝てらすよ。こんにちは、勝木優里です。ちょっぴりくすぶってるけど、フィギュアスケート特別強化選手さ。5年ぶりに帰省して現役続行するためにどうしよっかなーって思ってたら、突然憧れのビクトルが現れて現実を受け止めきれないところだよ。ちなみにビクトル・ニキフォロフはフィギュアスケート界のリビングレジェンド。僕のことなんて興味ないと思ってたけど。今日から俺はお前のコーチになる。そしてグランプリファイナルで優勝させるぞ。この人全裸で何を言ってるんだ。ユリ、なんでビクトルが館内に来て寝てんの？温泉入ってご飯食べたら寝ちゃって。ロシアじゃニュースになってるわよ。来シーズン休んで身体を考えてるって。そして日本の勝木優里がビクトルのプログラムを滑っている動画を見て、雷のようなイマジネーションを受けたことでコーチを決めたってさ。ビクトルが優里を選んでここに来た。あんたが引き寄せたんだよ。すごいじゃん。If he doesn't deal with pressure well, that's a lot of pressure. Look at his leopard suitcase. 俺との約束を忘れちまったのかよ。タコフ、どこだ？説明しろよな。
You're like, look at all these beautiful Russian people. モチベーションが上がるまで休みたいそうだ。私としては今休んでしまえば戻ってくるのは不可能だと。Wow. 日本の勝木優里のコーチになるというのは自分が一番と思ってる男にコーチなんぞ務まるわけがない。 Some hurt feelings. Wow. あ、起きた。お腹すいた。まだ食べるの？ビクトルは何食べたい？コーチとしてはまずユーリが一番好きな食べ物を知りたい。 Pork cutlet bowl. Wow, amazing! 名物カツの大盛りです。うまいな。うますぎる。神の食べ物かこれは。 The mom loves it. ユーリは太りやすいから試合で勝たないと食べさせてもらえなかったよ。ユーリは最近このカツ丼を食べたのかい？イエスイエス。よく食べてます。なぜ？試合に勝ってもいないのに。そんな豚みたいな体じゃ何を教えても無駄だね。せめて去年のグランプリファイナルの体型まで戻さなきゃコーチする気になれない。それまでカツ丼禁止だよ。小豚ちゃん。すごいこと言われた気が。ちょっと荷物が邪魔なんですけど。 Wow. 俺が泊まる部屋に運んでくれないか？泊まる？わあ、こじんまりしててクラシカルな部屋だね。ソファーとかある？ないです。狭くてすいません。使ってない宴会場しかなくって。不安そうな顔してるね。コーチ料は出世払いにしてあげるから。 I feel like he didn't ask for any of this. ユーリ、君のことを何でも教えてくれ。どんなリンクで滑ってる？この町には何がある？好きな女の子はいるの？練習より先にまずお互い信頼していく関係から作っていく。なんで逃げる？いや、なんでもないです。まだ近づくのが怖い。 That might be a safe sport violation. 一緒に寝よう。コーチとして知っておくことがまだたくさんあるよ。 What? ずっと憧れすぎてて、今までろくに話したこともなかったのに、こんなに近くにいるなんて。そうか、僕嬉しすぎてドキドキしてる。こんにちは。はい。ビクトル・ニキフォロフです。今日からユーリのコーチを始めるよ。Yuri owes those kids a great debt. 任せてママ。動画は私がこの情報アップしていい？非公開だ、スケオタ三姉妹。マジかよ。とりあえずここをホームリンクとして使いたいってさ、いいかな？オーケーオーケー、上に話しとくよ。ビクトルに直接教えてもらえるなんて夢みたいじゃねえか。僕が12歳の時に4つ上のビクトルは世界のトップに立っていた。 Wow. ビクトルに追いつきたくて何度も繰り返し真似してきた。僕のこの間滑ったビクトルのプログラムの動画見てイマジネーションが湧いたってどういうこと？僕のどこが？ Talk about your world being flipped upside down. You have turned my world upside down. I'm definitely seeing a bit of that selfish vibe though. Hey, you didn't ask me to come here, but Where am I staying? What can I eat? And I'll bill you later. it's like, wait, what's your rate? I mean, if he's been that successful, he definitely is not lacking for money. True. Fair enough. Everybody's time is valuable. I'd be freaking out a little bit. I'd be like, I need to understand the logistics and operations here a little more before I say yes. Obviously, I would want to say yes, but like, You are a very detail-oriented person though. wow. And I'm sorry, you don't need to sleep in the same room. You can if it's true love. You need some space. Was it just me or was I picking up some weird vibes there? Does anyone get a little bit of a gay vibe? I think it was supposed to be like suggestive for sure. Who knows? Yeah, I guess we'll see how that progresses. Yeah, maybe he's just a As gay as a picnic basket. touchy guy.
Yuri has a lot thrown at him at once, so that probably caught him off guard. 100%. Who knows? Yeah, a lot of question marks that I have about the whole scenario, the whole situation. So I've traveled with athletes that I've coached before, and we stay in the same place. And you definitely learn a lot about people when you spend that much time with them and you see what their routine is like, how they keep their space, how they interact with each other. Like, it is a very eye-opening experience, and this relationship between the two of them will be very intimate in terms of everything they do, how you coach, how you move, like all of that stuff. So But you don't need to sleep face to face. No, that was always one caveat, was I had my own room. 小豚ちゃんは体脂肪を落とすまでリンクに上がっちゃダメだよ。本当に僕のこと優勝させるって思ってる？ただ休む理由が欲しくて来たんじゃない？やめてください。僕もそんな気がしてますけど。あんた現役続行するって決めたんでしょ？ビクトルを利用しなきゃ。さあさっさとやってるわよ。はい。美奈子先生はバレエ教室の先生。昔はバレエダンサーとして世界中を飛び回ってたんだって。僕も子供の頃はうちにいるよりもバレエ教室で過ごしてる方が多かったんだ。スケートを始めたのも美奈子先生の勧めで、ずっと応援しに来てくれてるけど口出しもしてくる。ユーリは美奈子が好きなの？まさか。恋人はいる？ He's like, perfect, I'm gonna make my move. Yeah. 昔の恋人は？ノーコメント。僕の話をしよう。初めての恋人は？ストップ。ユーリ、あのキャッスルはなんだ？派設キャッスル。インサイドイズ忍者屋敷。Really? 忍者？派設キャッスル。誰だあのイケメン外国人。忍者。Yes。派設キャッスル。忍者にでもなるつもりか。やっと見つけた。待ってろよ、ビクトル。What did Victor promise him? I don't know. Oh dear. Good for business. ビクトルここに来てるんでしょ？すいません、特集番組作りたいんですが。私もスケート習いたい。なんだこりゃ。ビクトル。アイスキャッスルにビクトル来てるんだって。やばか。Honestly, if most of the attention's on his coach, that'll probably be good for his mind. Probably. But then there's also the expectation of performing well when your coach is the best. It could be a double-edged sword. I'm curious to see how it pans out. I want to see their first competition. I see there, but I want to see Yuri's first skate. I think having all the attention diverted from himself onto Victor and just allowing him to do his thing will be good for him. And there you have your answer. Victor's interested in women. Maybe he'll make a move on the ballet instructor. I was thinking the exact same thing. I don't think the ballet instructor would put up much of a fight. Oh, absolutely not. うわ、キモ。ダメだ。写真あげたらヤコフに居場所バレちまう。この町の位置情報でバンバンあげてるんだけどな。おい、ビクトルはどこにいる？ Wow. クソやばい。おしゃれじゃん。ユーリ、お前までなぜ日本に来とるんだ。あ、誰だ？シニアデビューが控えた大事な敵だって分かってるのか。だからビクトルに約束守ってもらうまで絶対にロシアに帰んないから。うるせえジジイだ。俺だって自分でいろいろ考えて。 He loves the Animal print. 次の予定は3回転サルコー。あいつまさか。いける。4回転サルコー。どうだヤコフ。バカめが。4回転は体の成長のために禁止だと何度言ったら分かるんだ。命令に従いないならやめろ。ヤコフ、もっと褒めてあげなよ。無責任に口出しするな。俺も昔同じことをして怒鳴られたよ。
君は4回転なしでも勝てる。かけてもいい。世界ジュニアで優勝できる。じゃあ4回転なしで優勝したらビクトルが振り付けしたプログラム俺にちょうだい。いいよ。世界ジュニアで優勝したら俺のとこにおいで。最高のシニアデビューにしてあげる。どこだここは。ビクトル。おや、ビクトルのファンだ。スケート場があるから行ってみな。Two questions. Well, I guess we answered what Victor owed Yuri. What Yuri thinks Victor owed him. Correct. The next question is, how much of Victor's decision to coach Japanese Yuri is selfishly motivated? I'm not gonna say. What are his intentions? Well, do you think he actually was inspired by watching, was like, I can help this kid? Or do you think he is looking to get something out of it himself? My impression is that he didn't really think about it all that much. And it was a very impulsive decision. That's just what I've been thinking about. Like, what exactly are the motivations? I don't think you give up world-leading career on a whim and go to Japan to coach somebody like that. So there's something that's not sitting quite right with me. He loves the spin kick. He sounds like Tsukushima, his voice. They're gonna motivate him. 僕のこと絶対舐めてるな。僕はよくわかんないからさ、本人に聞いたらいいよ。ビクトルは自分の意思で派説まで来たんだ。僕のコーチとして。あれ？この振り付け、ビクトルが練習してた来シーズン用のショートプログラム。ビクトルは来シーズンの振り付けをすでに始めてたんだ。It's running away from something. ビクトルは観客を驚かせることを一番大事にしてる。世界中を振り回してきたけど、もうみんな何をやっても新鮮には驚かない。本人がそれに一番気づいてる。Interesting. 自分にイマジネーションが湧かないなんて死んでるのと一緒さ。来シーズン休むんなら、あのプログラム俺にくれねえかな。俺ならもっとびっくりさせることができる。シニアデビューでグランプリファイナル優勝するには、ビクトルの力が必要なんだ。え？優勝？返品してんじゃねえか、ビクトル！ユーリ来てたのか。よくヤコフが許したな。何か用か？その顔はあれか。俺は何か約束忘れてるってことかな。I think that was a very interesting, even though it went by quickly, statement. Yuri likes to surprise people, and he no longer can. Once you become really good and you win all the time, people just expect you to win. It's almost... Winning is never boring, let's be honest. But people just expect you to. There's less... If anything, if you don't win, then the surprise comes. It's hard to be in that position. Coaching the guy who finished last and helping him get there, Victor will get all the credit. And he'll surprise everybody. If that's important to him, that could be the motivation. Well, maybe there's the answer you're looking for. Could be. And he's like, oh, I must have forgotten something. Don't think so. 忘れてたすっかり。でも俺忘れっぽい性格って知ってたでしょ？ああ、痛いほどな。でも約束は約束だ。新しい振り付け作ってもらうぞ、ビクトル。一緒にロシアへ帰ろう。
No. よし決めた。俺のショートプログラム用の曲で明日から2人に振り付けをする。いや、結局アレンジ違いのものがいくつかあってどれを使おうか悩んでいたところだ。もちろんそれぞれ別のプログラムを考えるよ。1週間後に発表会をしよう。どっちがより観客をびっくりさせられるか勝負だ。落ち着いてよ。負けたら罰とか僕ビクトルが勝った方の言うこと何でも聞け。それならやるぜ。いいね、そういうの大好きだよ。ちょっと待ったその興行わしらに仕切 These girls. ロシアのユーリと日本のユーリのガチバトル。でかいパンチ打ち上げましょうよ。 Right up Victor's alley. Victor's been good for family business. Oh yeah. 俺の部屋どこ？うちに泊まるんだ。お前ばっかりビクトルのそばにいたら不公平だろ。俺もここにいる。いいな。僕の意見なんて求めてない。 Well, you'll have to pay. 温泉最高だぞ。他人と一緒に風呂なんか入れるか。I'm hungry. 飯食わせろ。すでに風呂。うめえ。カツ丼うまいだろ。また誰か来てんのユーリ。あ？私の推し金髪の竹にそっくり。この子もユーリって名前なのよ。ああ、紛らわしいな。じゃああんたはユリよ。あの物置。片付けてあげなきゃ。ユーリ手伝って。Yuri lost that weight fast. It's like 2 weeks. そうだよな。あっちの有利の方が将来有望だし、シニア初参戦でグランプリファイナル優勝するとか強気だし、何よりビクトルの前で堂々として、僕なんかよりも僕より。あれ、ユリは？だいぶ前に出てったけど、こんな時は美奈子さんのことかアイスキャッスルかな。昔からさ。あ、ユーリ？ここにはいないわよ。うちに来てたってのはバレエ教室の方ね。ユーリは不安になったらすぐ練習したがるの。It's a good trait. 私も調子よく付き合っちゃうわけよ。アイスキャッスルも予約がなければ何時でも貸してた。ユーリの強さは不安な時に他人を気にせずに練習できる環境。天才じゃないけど練習する時間だけは。They yas out the backhanded compliments in this anime like nobody's business. He's no genius, he just had a lot of time on his hands. He has more free time than most. That kind of reminds me of you actually. You spent a lot More of free time than most. Well, not the free time, and you wanted to practice, but you spent a lot of time doing individual practices. I can understand Japanese Yuri's kind of tailspin he's going through. Like, he's like, yeah, of course Victor's gonna pick the other Yuri. Like, he's more talented than me. They have more, like, history. So I can understand the insecurity there. I mean, everybody is insecure in their own way. Yuri is... and everybody knows that Yuri-O is obnoxious and upfront and super young still. Do we know how old Yuri is? I get that feeling. He's he went 4 years old, 4 years younger than Victor, so he's 23. Yeah, I was gonna say, I think he's probably 22 or 23. Interesting dynamic with them all being in place. Yuri's life has been Rocked. his family seems to be rolling with the punches and loving it. Got that business now. He also dropped that weight so fast because Yuri-O showed up a week later. よく一人で練習来てたよな。ほんとスケートが好きなんだなって思ったよ。友達とも遊ばないで。それはもともと友達作るの下手だからユーリはスケート以外自分から作りに行けないんだよ。俺はユーリにここで終わってほしくない。私もそれに本当はすっごい負けず嫌いなんだよね。 You gotta hate losing. Victor's getting all the information he needs from everybody else. Yeah. 小豚ちゃんを王子様に変える魔法だね。え？なんでもないよ。ありがとう。ユーリのことをいろいろ知ることができたよ。He believes Yuri can beat Yuri-O. おはようございます。おはよう。このユーリを挨拶して。俺
俺はユリオじゃねえや。 That's gonna drive him nuts. 今日からビクトルに教えてもらえる。僕だってラストシーズンをかけてる。ここでビビってたら勝てっこない。この温泉オアイスの勝負、絶対負けられない。 Hot springs on ice. I love that. その先のグランプリファイナルを目指すんだ。 He's got a little jam. まずは曲を聴いてもらおうかな。この曲はテーマの違う2つのアレンジがある。愛についてエロスとアガペ。君たちは愛について考えたことあるかい？ねえ。わかった。それじゃあこの曲を聴いてどんな感じがする？すごく透明感があって純粋無垢でまだ愛を知らないような。俺は嫌だなこの曲。イノセントなイメージとか吐き気がする。オッケー。全然イメージ違いますね。ビクトル、俺こっちの曲を滑りたい。最初の曲は愛についてアガペ、無償の愛がテーマだ。そしてこの曲は愛についてエロス、性愛としての愛がテーマだ。 He's like, oh yeah, I'm 15. テーマを2人には踊ってもらう。振り分けはこうだ。ユーリがエロス、ユリオがアガペ。 I knew it. Make them do the ones that they don't feel comfortable with. 真逆をしなきゃびっくりしないだろう。俺のモットーだ。っていうか、君たちは自分が思ってるより無個性で凡庸だから、もっと自覚をした方がいいよ。自分で自分のイメージを決めるとかよく言えるよね。観客からしたら小豚ちゃんと子猫ちゃんだ。あと1週間で俺の納得できるレベルにならなきゃ振り付けどっちもなしだから。2人とも俺のファンだからできるよね。わかった。やるよそのアガペ。俺のシニアデビューがかかってるんだ。絶対勝てるプログラムにしてくれるんだろうな。勝てるかは君次第だよ。俺が滑れば絶対勝てるけど。こいつに勝ったらビクトルにはロシアに帰ってもらう。そして俺のコーチになれ。それが俺の願いだ。 Seems a little demanding. ユーリ、君はどうするんだい？この勝負、勝ったら何したい？ビクトルとカツ丼食べたい。これからもいっぱい勝っていっぱいカツ丼食べたい。 Oh my gosh! エロスやります。全力のエロスぶちかまします。いいね。そういうの大好きだよ。 That was such a good answer. That scene had Hinata vibes to me. Like just the purity of wanting to do it. My position is ball boy. Yuri was pretty demanding. He's A little entitled. Yeah, but he's 15. I'm just gonna come in here to somebody else's town, somebody else's rink, and just like start throwing around demands. Oh dear, this is a twist that I did not expect. I thought they were gonna be competing against each other, and that's why I thought there was gonna be a time skip. Well, they are competing against each other, You know just what I for mean. coach's favor. In a real competition, I meant. Sanctioned. You're both my fans, so you'll do it. Dance monkey. I am enjoying this thus far. I will say my 3 favorite characters might be the daughters. Oh my gosh. But I like, in all seriousness, I like the grit Yuri showed and then the motivation. He's just a little more mature, a little more life experience than Yurio. And He's just not as like overtly aggressive. yeah, but I think he's gonna train hard. And as soon as he put the songs up, I knew he was gonna flip-flop them. He wants them to be uncomfortable to see what they'll do. And you have to be uncomfortable in any sport situation. And it's very on brand for Victor. Keep him guessing. Yeah. No, very good. I very much enjoyed that. It's fast-paced, it's exciting, it's entertaining, I really like it so far as well. So, great pick, everybody. Let us know what you are thinking. I love Yurio's leopard print everything. But yeah, please be sure to hit us up in the comments below. And as always, we'd be so excited if you would like this video, subscribe to my channel, and stay tuned because more Yuri on Ice is coming next week. Thanks, guys.